आता हे बनवत असताना आपण पाहतोय की मी मगाशी देखील StreamYard जे ऍप्लिकेशन आहे, या StreamYardच्या मदतीने देखील तुम्ही तुमच्या गोष्टी करू शकता. आता आपल्याला जायचं आहे लाईव्ह सेशनला. म्हणजे हे सगळं होतात थेरॉटिकल पाथ. हे सगळं आपण असं करू शकतो, हे करू शकतो, ते करू शकतो, सगळं झालं. आता ऍक्च्युअली काम करताना कसं जायचं आहे, ठीक आहे. मी इथून हे प्रेझेंटेशन जे आहे ते क्लोज करतो आणि प्रेझेंटेशन क्लोज केल्यानंतर आता आपण येतोय. मी तुम्हाला सुरुवातीला काही व्हिडिओ दाखवतो, ठीक आहे. आता सगळ्यात पहिला आहे तो म्हणजे एक बेस्ट व्हिडिओ कशा पद्धतीचा असतो. व्हिडिओचा आवाज येतो का सगळ्यांना? विषय काय बघा माझ्या व्हिडिओचा, 5 ways to improve digestive health हा विषय आहे, ठीक आहे. यामध्ये कशा पद्धतीने मांडणी केली पाहता. किती म्हणतात तुम्हाला या व्हिडिओचा आवाज येतो ना? व्हिडिओचा जामदार सर, व्हिडिओचा आवाज येतो? व्हिडिओचा नाहीये ना? ठीक आहे, 2 मिनिटं फक्त. Five ways to improve your digestive health. यामध्ये ह्या व्हिडिओ पाहत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की तो व्यक्ती जो बोलतोय तो बोलत असताना त्याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं आहे पहा, त्यानंतर तिथं मांडणी कशी पहा, पाठीमागं चित्र कसं आहे पहा. या तिन्ही गोष्टींचा एक योग्य मिश्रण करून हा व्हिडिओ तयार केला आहे. The most common disorders of the gastrointestinal tract include peptic ulcer, constipation, celiac disease, and diarrhea. Every year, more than 70 million Americans suffer from digestive diseases. These can be prevented by strengthening your digestive system in the following ways. Number 1. Stay hydrated. Increasing your water intake can greatly improve your digestive health, as water is one of the key components that nourish the gastrointestinal tract. Water plays a crucial role in digestion as it proves to be the major solvent for essential elements. It also ensures proper absorption and assimilation of nutrients from the digestive system. Water is also necessary in the breakdown of soluble fiber, which prevents constipation. Drinking a glass of water before a meal reduces thirst, prevents overeating, and prepares the alimentary canal for digestion by stimulating gastric secretions. It is recommended to drink 2 to 3 liters of water a day to detoxify and cleanse the digestive tract. Number 2. Eat right. Having a well-balanced, healthy diet paves the way for better digestive health. Whole grain foods such as oatmeal and brown rice are rich in fiber and help prevent constipation. Leafy green vegetables are sources of vitamin A and K, which ensure the growth of beneficial gut bacteria. Saturated fats, such as those in red meat, can trigger abnormal colon contractions and cause clogging of arteries supplying the alimentary canal, reducing blood supply to the digestive tract and hence causing decreased absorption of nutrients into the bloodstream. Fruits, like avocado, that are packed with potassium promote healthy digestive function. Number 3. Manage stress. Both acute and chronic stress have been linked to increased digestive problems such as ulcers, diarrhea, and inflammatory bowel syndrome. A group of hormones called glucocorticoids, which include cortisol, is released as a response to psychological stress. Cortisol diverts blood flow and energy away from the digestive tract and impairs digestive function by hampering the nerves connecting the brain signals to the digestive system. Stress also increases the chances of imbalance of gut bacteria and inflammation. Stress management techniques such as yoga, relaxation training, and meditation have been linked to improved symptoms among patients of inflammatory bowel syndrome. Number 4. Quit smoking.
Studies suggest that smokers are at a higher risk of developing peptic ulcers, which are painful sores in the inner stomach lining. Cigarette smoke also increases the risk of colon cancer, as well as cancer of the esophagus, pancreas, liver, and rectum. Hazardous chemicals in tobacco smoke also lead to gallstones and Crohn's disease, which is characterized by inflammation in the digestive tract. Heavy smoking also doubles the risk of developing acid reflux in the stomach. It also causes the lower esophageal sphincter muscle of the stomach to weaken and impairs its function, due to which the stomach contents may reflux into the esophagus, possibly damaging the inner lining of the GI tract. Number 5. Exercise. Known as one of the best ways to boost digestive health, exercise improves digestive function by increasing the blood supply to the GI tract, which further leads to faster and better absorption of nutrients into the bloodstream. Individuals who incorporate 30 minutes of medium to vigorous exercise in their routine are known to have an increased number of microbiota in the gut and reduced risk of colon cancer. Moreover, aerobic activity prevents constipation, heartburns, and stomach cramps. Certain kinds of abdominal stretches and yoga strengthen abdominal muscles, which further promotes better digestion. Let's not neglect our digestive health and follow these effective ways in order to ensure that the complicated yet significant gastrointestinal tract runs smoothly in the future as well. We are doing our bit to educate you with these common health issues. Do your part by sharing this video with your friends and social circle. हा झाला. आता आपण पाहिलं की अशा पद्धतीने आपण एक ॲनिमेटेड प्री रेकॉर्डेड व्हिडिओचा वापर करून देखील आपण एक प्रकारचं प्रेझेंटेशन मांडू शकतो. दुसरी गोष्ट, आता आपण पाहिलं की झूम मीटिंगचा वापर करून देखील किंवा अदर टूलचा वापर करून देखील आपण कशा पद्धतीने आपल्या कंटेंटची मांडणी करू शकतो. मी एक सेकंड व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतोय. एक प्रोफेशनल मोटिवेशन स्पीकर आहेत. अकबर महान था या शैतान था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में इनका जन्म हुआ. ये हुमायूं के पुत्र थे, जहांगीर के पिता थे, तीसरे शासक, सबसे सफल शासक रहे पूरे मुगल एम्पायर इस सारे शासनकाल के दौरान. बचपन में इनके पिता इनके साथ नहीं रह पाए थे, माँ भी इनके साथ नहीं थी, जिसके कारण ये काफी कठिनाइयां महसूस करी, पर वो स्कार, वो दाग, वो धब्बे इनके जीवन में नहीं दिखाई पड़े. बड़े फियरलेस, पावरफुल मिलिट्री एक्सपर्ट के एक वॉरियर के रूप. आपण हा व्हिडिओ पाहताना ऑब्झर्व केला असेल, समोर बोलणारा वक्ता एका बाजूला आहे, तो ओव्हरलॅप होत नाहीये. तो जो पॉइंट बोलतोय, जो बोलतोय तोच पण त्या ठिकाणी रिप्लिकेट होतोय. म्हणजे कोणाविषयी ही माहिती द्यायची चालले, तर सपोज अकबर विषयी माहिती द्यायची चालले, त्याची जी गुणवैशिष्ट्य आहेत ती गुणवैशिष्ट्य 1 बाय 1 इथं फक्त टेक्स्टचा मारा केलेला नाहीये की जस्ट इथं सगळं टाईप केलं आणि दाखवलं असं नाहीये. पॉइंट टू पॉइंट बोललं जात आहे. पॉइंट टू पॉइंट हे समोरच्या ऑडियन्सला ग्रुप में ये बड़े हुए. वैसे तो बचपन से ये अनपढ़ थे, लेकिन बड़ी लाइब्रेरी 24,000 किताबों की इन्होंने अपने पास रख रखी थी. इनका मानना था मुझको पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं उस काम पे फोकस करूंगा जिस काम पे कोई फोकस नहीं कर पाता. पढ़ाने के लिए इन्होंने लोग अपने पास रखे जो रोज शाम को किताबें खोल खोल के इन्हें कई किताबें पढ़ाते रहे. लगभग 24,000 किताबें डाइवर्स सब्जेक्ट पे इन्होंने पढ़ डाली और अपने शासनकाल के दौरान सबसे ज्यादा विभिन्न हिस्सों को उन्होंने अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ जीत के दिखाया. शुरुआत इन्होंने राजपूतों के राजस्थान आमेर से करी. आमेर के राजा को तो ये बिना लड़े ही जीत गए और बाद में तो आपको पता ही है आमेर के राजा जो थे उसकी पुत्री जोधाबाई से इनका विवाह भी हो गया. मैट्रिमोनियल अलायंस बिल्ड करने में बड़े तेज थे. और आमेर जीतने के बाद जो आज का जयपुर है ना राजस्थान में, इनकी पूरी नजर राजस्थान और गुजरात पे थी, क्योंकि वो व्यापार मार्ग से राजस्थान गुजरात समुद्र से व्यापार मार्ग को बिल्ड करता था, इंटरनेशनल अलायंसेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में. तो ये सोचे कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण चित्तौड़ है और सबसे पावरफुल भी. अब उस समय भी हमारे राजपूत बड़े पावरफुल हुआ करते थे. चित्तौड़ को जीतना सबसे मुश्किल इनको लगा कि वो हब है, बाकी सारे स्पोक अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे. जैसे पहिए का हब होता है चक्का, उसके आसपास सारे स्पोक. तो ये सोचे कि चित्तौड़ को जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है. राजा मान सिंह जो आमेर जयपुर के थे, उनको साथ में लेकर के 30,000 लोग मारे गए. उस समय बड़ा भयंकर युद्ध हुआ चित्तौड़ का. युद्ध अकबर जीत गया. हुआ क्या, रणथंभौर जल्दी से हार मान गया और तुरंत सरेंडर कर गया. जैसलमेर जल्दी से हार मान गया, तुरंत सरेंडर कर गया. इस तरह करते करते सारे राजपूत अब इनके साथ जुड़ते चले गए.
म्हणजे ही टेक्स्टची मांडणी खूप महत्वाची आहे आणि ज्या ठिकाणी म्हणजे आपल्याला जो पॉईंट अपेक्षित आहे ना तेवढाच पॉईंट त्यांनी ग्राफिकल प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून मांडलेला आहे. तर हेच महत्वाचं आहे. आपण ज्यावेळेस प्रेझेंटेशन करत असतो त्यावेळेस प्रेझेंटेशन करत असताना या गोष्टी खूप मॅटर करतात. आता तिसरा भाग जो आहे